And doctor, recent Women's Day ki Government of India have approved HPV vaccines for all the women from year 9 to I guess 26 varaku they have provided. So ee HPV vaccine gurinchi kuda chaala awareness create cheyadaniki government side nunchi kuda try chestunnaru. It is very good initiative by the government. So ante ee vaccine importance anedi enta ante like how important is this vaccine and చెప్పండి అంటే ఉమెన్ కి కాకుండా మెన్ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇంపార్టెంట్ మెన్ కి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంది బికాజ్ ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ ద క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ విత్ ద హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్. ఓకే, సో మెన్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ throat cancer and anal cancer also. So it is all related with the like vaccine is for the human papilloma virus. So it is anything related with the human papilloma virus. It is going to protect that thing. So the men, they are also getting exposed for the anal cancer and throat cancer. ఈ HPV virus వల్ల them also it is a benefit. అండ్ ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి లైక్ ఎన్ని డోసేజెస్ ఉంటాయి డాక్టర్ అండ్ ఏ హాస్పిటల్స్ లో ఉండొచ్చు? I think government has not yet started that thing, but 3 doses are this thing. It is available in the market from this thing 12 years of age to 45 years of age. Any girl or ladies can take it. Three doses, 0 dose suppose today, and then after 2 months 1 more, and then 4 months after the second dose. So 0, 2 and 6 months. Okay, అంటే 2 months gap ఇచ్చి vaccine తీసుకోవాలి. First dose will be 0, and then the second month after 2 months. After 2 months, and the next dose will be after 6 months of the first injection. Okay. So we tell it like 0, 2 and 6. అండ్ ఈ వ్యాక్సిన్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటివి ఏమన్నా ఉంటాయా? నాట్ మచ్. ఐ నెవర్ సీన్ ద పీపుల్ లైక్ ఎప్పుడు చెప్తున్నా ఒక్కొక్కసారి ఫెంటింగ్ అటాక్ రావచ్చు. దట్స్ వై వి మేక్ ద పేషెంట్ lying down and then giving. I never seen like I have been practicing this thing for more than 15 years వరకు. I never seen any girl facing any problem. Okay, so it's a completely safe vaccine. Yeah, completely safe vaccine. Okay. And doctor, cervical cancer అనేది ఇన్ఫర్టిలిటీ కి కాజ్ చేస్తుందా? Like will it affect fertility in any way? అస్సలు లేదు. So it is no way it is going to affect the fertility. Okay. And if a person gets cervical cancer, future లో వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీ మళ్ళీ అంటే కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? It is there, but the patient life is more important kada. You can't think of like fertility in a woman already suffering with the cancer. Okay. Now more than that, the prognosis of cervical cancer chala bad unnaya compared to other cancer. This is the second most common cancer ladies ki after the breast, and it is very dangerous. The moment they will have some symptoms, while doctor దగ్గర వెళ్ళే వరకు already it will be advanced stage. And the mortality is very high. ఇప్పుడు every year 5 lakhs of women is being diagnosed with this thing, and 2 lakhs of women are dying also over the world. అండ్ యంగ్ కపుల్స్ ఈ మధ్య చూసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఇంటర్కోర్స్ దీస్ డేస్. కాకపోతే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది లైక్ ఎంత కామన్ అంటారు? లైక్ హౌ మెనీ అవుట్ ఆఫ్ 10 people are getting cervical cancer these days? Nation wise they tell like especially in the developing country like India, it is very common. That's what I earlier also I told you, 5 lakhs of women are being diagnosed every year. Okay. It is not necessary if I select 10 number of the patient unte compulsory vastadi kaadu. So it is a national data showing like 5 lakhs of women diagnosed every year, and 2 lakhs of women dying also because of this cancer. Okay. And అయితే ఇది చిన్న విషయం అయితే కాదు cervical cancer. It is very dangerous. Once you get compared to other cancer in the body, this is very dangerous. అండ్ మెనోపాజ్ ఉమెన్ లో చూసుకుంటే అంటే పీరియడ్స్ ఆగిపోతాయి అన్ని చాలా మంది ఇంకా సేఫ్, నాకు ఇంకా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రాదు అని అనుకుంటారు. సో మెనోపాజ్ ఉన్న ఉమెన్ లో కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డెఫినెట్లీ, బికాస్ ఫర్ దెమ్ ఇట్ లైక్ సెక్సువల్ ఎక్స్పోజర్ ఇస్ మచ్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఇప్పుడు కదా. అండ్ దెన్ అగైన్ ద ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ ప్లే హియర్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇప్పుడు ఏ అవుతున్నాయా, మెనోపాజ్ అయిపోయింది కదా, ద పీపుల్ ఇగ్నోర్ బికాస్ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్. మెన్సెస్ రాదు, ఏమి రాదు.
సో దే విల్ బి అండర్ ఇంప్రెషన్ నాకు అన్ని బాగానే ఉంది కదా, వై టు కన్సల్ట్. ఆఫ్టర్ 40 years of it is compulsory to get annual health checkup, and there so speculum examination I mentioned ముందే చేసాను. తర్వాత పాపి స్మెర్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ. అంటే చాలా మంది డాక్టర్స్ నాకు పర్సనలీ నేను మాట్లాడిన వాళ్ళలో కూడా దే ఆల్వేస్ రికమెండ్ అన్ యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్ ఫర్ ఆల్ ద విమెన్ హూ ఆర్ 40 క్రాసింగ్ దేర్ 40s. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ సర్విక్స్ కోసే కాదు, ఇట్ ఈస్ ఫర్ లైక్ ఫుల్ బాడీ చెకప్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దేర్ వీ కెన్ సీ ఎనీ లైక్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ ద పేషెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద annual health checkup, it is good for everything, even for your heart, for any other cancer in the body, everything. Abdominal pathology, abdominal kuda ena undachu. So getting the annual health checkup is very important. సో డాక్టర్, ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఏ స్టేజ్ లో కానీ మనం డిటెక్ట్ చేయగలిగితే క్యూర్ చేసుకోగలుగుతాం, అండ్ ఏ స్టేజ్ అయితే మనం హెల్ప్లెస్ అయిపోతాం? Early detection, ఇప్పుడు maybe 10 years prior of getting cervical cancer, we can detect the changes in the cervix. 10 years before? 10 years, 15, 20 years also. అంత అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చేసాయి? ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చిందా? ఓకే. సో స్పెక్యులమ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఏనా నార్మల్ సర్విక్స్ ఆర్ అబ్నార్మల్ సర్విక్స్, అండ్ దెన్ పాప్ స్మెర్. దర్ ఆర్ సమ్ అదర్ మోడాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయా, కాల్పోస్కోపీ ఉన్నాయా, వీ కెన్ గెట్ ద ఎంఆర్ఐ, వీ కెన్ గెట్ ద సిటీ. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ద విజువలైజేషన్. గైనకాలజిస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టి వజైనాలో చూస్తే most of the things will get clear. Okay. And doctor, let's burst some quick myths on social media. Okay. So doctor, cervical cancer only old women lo maatrame kanipistundi, is it yes or no? No, I have seen like a lady dying also because of the cervical cancer at the age of 35 years. 35? That's very young age, to be very young age. So it's not just for old women. Okay. And HPV ante cancer confirm unnatlu? నాట్ నెససరీ. మరి ఇప్పుడు ముందే నుంచి చాలా ఇప్పుడు మోడాలిటీస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నాయా, లైక్ సర్టన్ అబ్లేషన్ టెక్నిక్ ఆర్ రిమూవల్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీస్, దోస్ థింగ్స్ కెన్ బి డన్. సో డిటెక్షన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ వి డిటెక్ట్ దర్ ఆర్ మెనీ మోడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ హెచ్పివి పాజిటివ్ డెఫినెట్ గా క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఓకే. అండ్ డాక్టర్, హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ డెఫినెట్ గా వస్తుంది అనే మిత్? డెఫినెట్లీ నాట్. ఓకే. సో డెఫినెట్లీ నాట్. ఓకే. సో డాక్టర్, ఫైనలీ మా వ్యూవర్స్ కోసం, if you want to give any message about cervical cancer, what would it be? For all the girls and ladies, they should get their checkup done, because they themselves are the best judge for their body, and they should, like any deviation from the normal body habitus, they must consult the doctor, gynecologist. Especially in case of any abnormal discharge, foul smelling discharge, abnormal bleeding, they must consult the gynecologist. 99% of the time it will be normal, but anything abnormal, there is like a management for it, and early detection. By the early detection, we can prevent it fully. Okay. Thank you so much, doctor. Like you said, early detection is very important, very to be honest. For anything, any disease. And cancers lo, you said symptoms lekunda kuda konisal cancer వచ్చే chances ఉంటాయి. Yeah, definitely. So annual checkups అనేవి they are really important. Yeah, after 40 it is mandatory, I feel. Okay, yeah. So ఈ వీడియో చూసి I really hope all the viewers will get their annual health checkups done after this interview. So thank you so much, doctor, for joining us today. సో చూసారుగా వ్యూవర్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ మనకి సిమ్టమ్స్ లేకుండా కూడా బాడీలో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్స్ అనేవి ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీబడి టు ఫిగర్ అవుట్ ఆర్ డిటెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఎర్లీ ఇన్ ద స్టేజెస్. సో ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఫాలో వైజాగ్ డోపమైన్స్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.